Hello. mwaramutse Yeah, cyangwa mwiriwe greetings from the United States turabasuhuza twicaye muri Amerika, to our brothers and sisters in Africa. turabasuhuza abavandimwe bo muri Afurika. Yeah, we were just praying for the Lord's presence in your lives. Twasabaga ngo Imana ibe mu buzima bwanyu, And even as we talk about the COVID virus, just praying for God's healing. twavuze no kuri COVID, ariko twasabye Imana ngo ibakize kandi ibavure kandi ibakize icyo cyago To be near you. kandi ikomeze ibane namwe. Yeah. As I've been praying about what the Lord might want to share, I feel like He's laid these two stories from Jesus' life. Ati ndimo nsenga ngo mbone ijambo nabaha, nasanze aya magambo abiri tugomba gusoma muri Bibiliya arimo ajyana n'ubuzima bwanyu. It's an amazing story. Ati ni ikintu gikomeye cyane, ni umugani ukomeye. In that it's recorded in Matthew's Gospel, Mark's Gospel, Luke's Gospel. Iri mu bitabo bitatu, icya Mariko, icya Matayo n'icya Luka. Yeah, all three of them record these two stories back to back. Aba bose banditse kuri iki kintu, bose babyandikaho ku bwabo. As far as I know, this is the only time that happens, that the two stories back to back are recorded in all three, or in three of the four Gospels. Ati ndumva ari bwo bwa mbere nabona ikintu kiri inshuro eshatu muri mu gitabo cya bose cy'izo ntumwa zose uko ari eshatu. Yeah, this story is it's recorded in Matthew 8 and in Luke 6 and then also in Mark 4. Ibyo biri muri Matayo 6, Mariko 4, and you said Luke 6. Muri Luka 6. Yeah, and then Mark 4. No muri Mariko 4. Oh yeah, sorry. Yeah. But I wanted to show you a picture of the map Ndashaka kubereka iyi foto of where the story takes place. ndashaka kubereka aho byatangiriye n'aho byabereye. Yeah, Jesus has been here on this side of the Sea of Galilee. Yesu yari aho ngaho kuri uwo mugezi wa Galileya, and he's about to cross over the Sea of Galilee yari agiye kujya mu rundi ruhande rw'uwo mugezi wa Galileya, to an area called the area of the Gerasenes. ahantu hitwaga muri Gerasini. He's going to refer to some of this place is referred to as the Decapolis. Aho ngaho hariyerekana. Yeah. And Decapolis simply means 10 cities. Hariyerekana mu masiti 10. Yeah, and so on this side of the Sea of Galilee, there were 10 cities aho ngaho hari amasiti 10 nyine where Jewish people lived. Aho abayuda babaga. And we're gonna find out that this man that Jesus converts turaza kubona ukuntu uwo mugabo Yesu yahindiye is going to become an evangelist to take the gospel gutangira kwigisha ijambo ry'Imana to these 10 cities in this area. Kugira ngo ajyane iryo jambo muri ayo masite 10 y'aho ngaho muri ako gace ka Galileya. Yeah. So starting with Mark chapter 4 verse 35. Aho ngaho muri Mariko 4 kuri 35 35. Yeah. So it says, that day when evening came, he said to his disciples, "Let us go over to the other side." Kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya. Leaving the crowd behind, they took him along just as he was in the boat. Basiga abantu bose bamujyana mu bwato yahozemo. And there were other boats also with him. Kandi hari amato menshi hamwe nabwo. Yet Jesus has been teaching night and day and healing people night and day. Nuko ishuheri y'umuyaga, it's different. It starts at 37. Oh, I was just explaining about the 36. Oh yeah. Aho ngaho yasize abantu bose bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Aho ngaho Yesu yarimo yigisha abantu umunsi n'amanywa. Yeah. Verse 37 says, "A furious squall came up, and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped." Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba w'isuka w'ubwo bwato mu bwato
wisuka mu bwato bigeza aho bwenda kurengerwa. Yes, as Jesus was in the stern, sleeping on a cushion, the disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" Yari asinziriye aryamye ibwerekeza yiseguye umusego, baramukangura baramubaza bati, "Mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa?" It says in verse 39, he got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died down and it was completely calm. Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati, "Ceceka utuze." Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. He said to his disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" Arababaza ati, "Niki kibateye ubwoba? Ntimurizera?" They were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey him." Baratinya cyane baravugana bati, "Mbega uyu muntu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira?" This is a very well-known story. Ati ahangaha ni ibintu abantu benshi batazi. And probably you've heard it many times. Ati ni ibintu abantu bazi cyane kandi ndabizi ko namwe mwawumvise igihe kirekire. But as I was looking again at this story, igihe narimo ndeba kuri ibi byanditswe, there were some things that I noticed that stood out to me. Ati hari ikintu nabonyemo cyatumye nkanguka. Yeah, that Jesus is exhausted. He's so tired. Yesu yararushye cyane. Yeah, night and day he's been healing. Amajoro n'amanywa yararimo akiza abantu indwara. And he's been teaching. Yararimo yigisha. Yeah, and he's just so physically tired. Yararushye cyane. That even in a storm, he's asleep. Noneho igihe hari umuyaga mwinshi yarasinziriye. Yeah, and it's okay. Kandi ni byiza gusinzira. Yeah. And that when the storm hits them on the lake, icyo gihe umuyaga wabakubise bari muri ayo mazi, yeah, he is not woken up. Ntabwo yakangutse. Yeah, because he's so exhausted. Yararushye cyane. Yeah. Have you ever been woken up from a very deep sleep? Ese wari wakanguka mu bitotsi bikomeye cyane? Yeah. Sometimes when my children wake me up and I'm very tired, they say, "Why are you so grumpy?" Ati rimwe na rimwe abana banjye bankanguye nsinzire cyane bavuga ngo kubera iki utameze neza. Yeah, I don't think Jesus was grumpy. Ariko ntabwo ntekereza ko Yesu yari ameze nkanjye. But he is frustrated with the disciples. Ariko yarakajwe n'intumwa. He says, "Why do you have so little faith?" Kuki mudafite ukwizera? Yeah, it's interesting. They believed Jesus could calm the storm. Yarabizi ko Yesu yagomba gucecekesha uriya muyaga. And so they woke him. Baramukangura. But I think Jesus is telling them, you could have rebuked the storm. Ariko Yesu yarababwiraga ati namwe mwenyine mwashoboye guhagarika uyu muyaga. Yeah, you didn't have to wake me. Ntabwo mwagombye kunkangura. You have the authority yourselves to also mufite imbaraga, namwe mwahawe imbaraga to rebuke the wind, ko mushobora guhagarika umuyaga, and tell the waves, "Shut up, be quiet." ayo mazi ngo ceceka. Yeah. This place where Jesus is going, he has never been there before. Ahantu Yesu yaragiye nta nubwo yari yarahageze. Yeah, he's crossing the sea to an area of Judea that he or none of his disciples have been to before to take the good news about the kingdom. Yaragiye ahantu muri Yudea aho nawe n'intumwa batari baranageze kugira ngo bajye kujyana ijambo ry'Imana. We're going to find out that there's a lot of demonic influence in this area. Ati kandi turaza gusanga hari ibintu byinshi by'amashitani muri ako gace. Yeah, and I never noticed this before, but I wonder if the storm was created by Satan to stop Jesus and the disciples from coming. Ati ngewe ntabwo narakabitekerejeho, ariko ndatekereza ko uyu muyaga wari watewe na Satani kugira ngo itume Yesu n'intumwa ze batajya mu rundi ruhande kwigisha. And you might ask the question, why do we believe that Satan is behind natural disasters? Ati kubera iki twemera ko Satani ibiri inyuma y'ibi bintu bikomeye ibyago bitubaho. But if you read the book of Job,
ariko iyo usomye mu gitabo cya Yubu, and if you remember the story, niba wibuka n'uwo mugani wa Yubu, that Satan asks permission to attack Job. uribuka ko Satani yasabye uruhushya kugira ngo ijye gukoresha Yubu, And God gives him permission. kandi Imana yahaye Satani uruhushya. And one of the things that he uses to kill Job's children is he uses a storm. Ati icyo gihe abana ba Yubu barapfuye, uwo ni umuyaga. Yeah, it says that the storm came Umuyaga waraje, and his children were inside the house, and that the storm crushed the house and killed his children. ati muribuka ko hari umuyaga waje uraza ukubita inzu ya Yubu, wica abana ba Yubu muri iyo nzu. Yeah. So I think it's very possible Ati ahangaha naho birashoboka that Satan knew Jesus is coming. Satani yari azi ko Yesu aje ari mu nzira. We need to stop him. Ati dukeneye kumuhagarika. But Jesus has the authority to simply say to the storm, be still. Ati ariko Yesu we afite imbaraga zo kubwira umuyaga ngo hagarara. And he tells his disciples, you have the authority to tell it, be still. Abwira intumwa ze ati kandi namwe mufite imbaraga zishobora guhagarika uwo muyaga. Yeah. We'll read on in the story. Reka twongere dukomeze dusome. Yeah. When they arrive on the other side, it says when they went across the lake to the area of the Gerasenes. In chapter 5, verse 1. Chapter 5. Yeah. Reka dusome 5 kuri rimwe. Verse 1, yeah, and then verse 2. When they got out of the boat, a man with an impure spirit came from the tombs to meet him. Ubwo bageze muri ako gace, yomotse uwo mwanya umuntu utewe n'amadayimoni ava mu mva aramusanganira. Matthew's gospel, in Matthew's gospel, muri Matayo, it tells us that there are two men muri Matayo baravuga ngo hari abagabo babiri who come here to meet Jesus. baje kubonana na Yesu. And in the language that Matthew uses is that they've come to confront Jesus. Mu majambo Matayo yakoresheje avuga ngo baje kurwanya Yesu. Yeah, so these evil spirits know that the Son of God is coming. Ayo mashitani yarazi ko umwana w'Imana aje. Yeah, and they've come to almost maybe try to stop him or to meet him in this process. Yeah. Bari baje kumuhagarika ngo atakushobora gukora ibikorwa byamuzanye. Yeah, let's find out more about this guy. Reka twumve ibyakomeje. Yeah, verse 3. This man lived in the tombs and no one could bind him anymore, not even with a chain. Yabaga mumva nta wari ukibona icyo ashobora kumubohesha naho waba umunyururu. For he had been chained hand and foot, but he tore the chains apart and broke the irons on his feet. No one was strong enough to subdue him. Kuko kenshi bamubohesheje ingoyi y'amaguru n'iminyururu y'amaboko, maze ingoyi akayicagagura n'iminyururu akayivunagura, ntihagira umuntu ubasha kumuboha. Night and day among the tombs and in the hills he would cry out and cut himself with stones. Iteka ryose ku manywa na nijoro yahoraga mu mva no ku misozi akasakurizayo yikebesha amabuye. Yeah, we would say that this man was demon possessed. Uyu muntu yari afite amashitani muri we. Yeah. When my children hear a noise outside at night, they suddenly become afraid. Iyo abana banjye bumvise umuntu avuza induru hanze bahita bagira ubwoba. Can you imagine what it was like for little children in this area to hear this man out every night crying out loud? Ese muratekereza uko abana bari bamerewe muri ako gace bumva umuntu asakuza buri joro. Yeah, I'm sure the little children were afraid, the women were afraid, the men were afraid. Abana bari bafite ubwoba, abagabo abagore bose bari bafite ubwoba. Yeah, that they even at one point tried to bind him with chains and with irons, and he broke them off. Bagerageje kumubohesha imigozi baranayisudira ariko arangije arayicagagura. Yeah, some people say when a person has supernatural strength,
ati iyo umuntu afite imbaraga nyinshi zirenze imbaraga agombye kugira, they say, oh, that must be God. baravuga ngo uriya muntu afite imana imurimo. But Satan and demons have the ability to give supernatural strength. Ati rero na satani n'amademoni abishobora gutuma umuntu agira imbaraga nyinshi. Yeah, and that is true about this guy. Ati rero nicyo cyabaye kuri uyu mugabo. Yeah. Verse 6. Kuri gatandatu, When he saw Jesus from a distance, he ran and fell down on his knees in front of him. hold on, I don't know what I did to my, Oh, okay. that's why I had to have this. Oh, yeah. Oh, 5. There you go. No problem. Yeah. I'm not a computer person. Mark 5. Chapter 5, verse 6. Yeah. Yeah. Mariko kuri gatandatu, abonye Yesu akiri kure, arirukanka aramupfukamira. He shouted at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? In God's name, don't torture me." Ataka n'ijwi rirenga ati, duhuriye he Yesu mwana w'Imana isumba byose, nkurahirije Imana ntunyice urupfu n'agashinyaguro. For Jesus had said to him, "Come out of this man, you impure spirit." Nuko Yesu abwira amadayimoni ati, dayimoni we muvemo. Then Jesus asked him, "What is your name?" Aramubaza ati, witwa nde? "My name is Legion," he replied, "for we are many." Undi ati, ingabo niryo zina ryanjye kuko turi benshi. And he begged Jesus again and again not to send them out of the area. Yinginga Yesu cyane ngo atabirukana muri icyo gihugu. A large herd of pigs was feeding on the nearby hillside. Kuri uwo musozi hari umugana w'ingurube nyinshi zirisha. The demons begged Jesus, "Send us among the pigs, allow us to go into them." Nuko barambwira bati, abo bantu barambabwira Yesu bati, twohereze muri ziriya ngurube tuzinjiremo. Yeah, he gave them permission, and the impure spirits came out and went into the pigs. Arabakundira, abadayimoni bamuvamo binjira muri izo ngurube. The herd, about 2,000 in number, rushed down the steep bank into the lake, and they were drowned. Umugana wirukira ku gacuri zisuka mu nyanja, zihotorwa n'amazi, zari nk'ibihumbi bibiri. Yeah, so this demon-possessed man comes to confront Jesus. Ayo mashitani, abo bantu bafite amashitani baje kurwanya Yesu. It says he's yelling at the top of his voice. He's just yelling at Jesus. Bari basakuza cyane basakuriza Yesu. What do you want with me, Jesus? Urashakaho iki Yesu? Yeah, don't torture me. Ntunkoreho, ntunambabaze. That the demons were afraid. Zari zifite izo satani zari zifite ubwoba. They know in the end that they will be thrown into hell. Bari babizi ko bagiye kujya mu muriro. Yeah, Matthew's gospel tells us that they said, "Have you come to send us into the abyss before our time?" Ati muri Matayo barabaza bati, uje kutwohereza muri ibisi mbere y'igihe muri uwo muriro. Yeah, they know that their time is not very long. Bari bazi ko icyo gihe cyari gito cyane badafite igihe. Yeah, actually the Bible tells us that Satan is furious because he knows his time is short. Satani yari irakaye kubera ko yari izi ko igihe cyayo cyari gito cyane. Yeah, that we have great authority over him, and he's doing all he can to try to steal, to kill, and destroy us. Dufite imbaraga kuri yo, ariko ifite umwanya muto wo kwica no kurangiza abantu. But we as Christ's children twebwe nk'abana ba Kristo have great power and great authority over him. Dufite imbaraga nyinshi, imbaraga zo gutegeka Satani. It's interesting that inside of this man, he says his name is Legion. We yaravuze ati ngewe ndi umutegetsi cyangwa ndi umukozi. Yeah, in the Roman army, a legion was made up of 6,000 men. Ati muri mu baromani abo bitwa aba legion bari bakozwe n'abantu 6,000. Yeah, it doesn't tell us how many demons are in him. Gatubwiraga abadimoni bari muri we.
but there might have been thousands, ariko bari barenze igihumbi, and that he had great power to create chaos in ariko this yari area. afite imbaraga zo kugira ngo ashwanyuze ibintu no gukora ibintu bibi. Yeah, everybody knew this man. Abantu bose bari bazi uyu mugabo. Yeah, actually, I think it's in Luke's gospel that says he was naked. Muri Luka aho haravuga ko yari yambaye n'ubusa, And also here he says he cut himself with stones. ariko ahangaha muri kwa Mariko aravuga ati yarikataguraga n'amabuye. Yeah, and that he would have been very memorable to everyone. Abantu bose baramwibukaga, nta muntu washobora kumwibagirwa. And now Jesus has delivered him from this torture. None Yesu yamukuye muri ako gahinda n'ibyo bibazo. Oh, isn't that an amazing story? Iki kintu ntabwo kibatangaje namwe? Yeah, you would think if that kind of miracle happened, that all of the people would say, they would bow down to Jesus and say, "You are the Son of God. Look what you did to save this man." Ati abantu bose bakagombye kujya hasi bakavuga ngo Yesu uri umwana w'Imana koko, dore ibyo wakoreye uyu muntu. Yeah, but we're going to find out their response in ariko turaza kureba uko byakomeje. Yeah, in verse 14. Muri 14. Those tending the pigs ran off and reported this in the town and countryside, and the people went out to see what had happened. Abungeri b'izo ngurube barahunga babibwira abo mu mudugudu n'abo mu ngo baza kureba uko bibaye. When they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legion of demons sitting there, dressed and in his right mind, and they were afraid. Bageze aho Yesu ari basanga uwari utewe n'ingabo z'abadayimoni yicaye yambaye afite ubwenge nk'abandi baratinya. Those who had seen it told the people what had happened to the demon-possessed man and told about the pigs as well. Ababonye ibyabaye kuri uwo muntu n'ingurube babitekerereza n'abandi. Then the people began to plead with Jesus to leave their region. Baherako baramwinginga ngo ave mu gihugu cyabo. So the crowd comes out and they see Jesus. Abantu baraje babona Yesu. And this man isn't naked anymore. He's dressed and he's calm. Uyu mugabo none ntabwo yari acyambaye ubusa, yari yambaye imyenda kandi yitonze. Yeah, it says he was in his right mind. Afite ubwenge nk'ubusanzwe. That must have been amazing to see the peace. Ayo bintu byari bitangaje kubona uko gutekereza k'uyu muntu. But they looked and they saw the dead pigs. Barangije barebye hirya basanga za ngurube zapfuye. And they became afraid. Bagira ubwoba. And they wanted Jesus, rather than asking Jesus, come and help us. Aho babwiye Yesu ngo ngwino dufashe. They said, we want you to leave. Baramubwiye ngo ngaho sohoka rero genda. They chose pigs over the Son of God. Bakunze ingurube kurusha umwana w'Imana. They chose pigs over the Son of God. Ingurube ku mwana w'Imana. Oh, that is so sad. Birateye agahinda. So sad. Verse 18. As Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged to go with him. Akikira mu bwato wa muntu wari utewe n'abadayimoni aramwinginga ngo bajyane. Jesus did not let him, but he said, "Go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you and how he has had mercy on you." Ariko ntiyamukundira, ahubwo aramubwira ati witahire ujye mu banyu ubabwire ibyo Imana yagukoreye byose nuko ikubabariye. So the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him, and all the people were amazed. Nuko aragenda atangira kwamamaza Dekapoli ibyo Yesu yamukoreye byose, abantu bose barumirwa. Yeah, this very scary man ati uyu muntu wari ufite n'ubwoba becomes Jesus' #1 evangelist. Ataragenda abumwigisha. We would not have picked him to be the evangelist. Twebwe ntabwo twari kumutora ngo agende ajye kwigisha ijambo ry'Imana. Yeah, we would have found a young boy who grew up and he always followed God, and then we would have said, "Oh, this is the one we want to be the evangelist." Twagomba kugenda tugashakisha umwana wakuze ari mu Mana
uzi Imana tukavuga ngo uyu nguyu niwe twagombye gutora akajya kwigisha ijambo ry'Imana. But Jesus picks the guy that nobody would pick. to Ariko be his- Yesu yatoranyije wa wundi nta wundi wamukunze. Yeah, and it says simply, he went about telling everybody all that Jesus had done for him. Ariko yaragiye avuga ibyo Yesu yamukoreye And how he had mercy. kandi nk'uko On him. Yesu afite n'imbabazi. Isn't that our story? Isn't that our testimony? Ibyo si byo natwe twakagombye kuvuga, si byo Yesu adukorera. The God has chosen each of us, even though the world may not pick us, Yesu arimo aradutoranya twese nubwo isi itadukundira, to go and tell all that he has done for us. kujya kuvuga ibyo yadukoreye. Maybe my takeaways from these two stories, Wenda hari icyo twakuyemo muri ibi ngibi. I want to ask you, what is the storm that's blowing against your life right now? Wowe se ni uwuhe muyaga urimo kugutera mu buzima bwawe? Are you sitting in a boat? Are you afraid? Ese wicaye mu bwato kandi ufite ubwoba? Are you crying out, Jesus, why won't you help me? Ese urimo uramagara Yesu ngo ese waje ukamfasha? Maybe, just maybe, Ariko wenda the Lord has given you authority to say to the storm, be still. ati ufite bwa burenganzira n'imbaraga zo kubwira uyu muyaga ngo hagarara. Yeah. In Jesus' name, go away. Mu izina rya Yesu ndakwirukanye. In Jesus' name, shut up. Mu izina rya Yesu ceceka. And that he has a destiny for you and for me. Kandi Yesu afite inzira yaduteguriye wowe nanjye, And Satan knows it. kandi Satani nawe irayizi. And he's doing all he can to bring a storm. Irimo irakora uko ishoboye ngo izane uwo muyaga nyine Yeah, to stop us. kugira ngo iduhagarike. Yeah. I pray, because I really believe for some of you who hear this story, God knows you have the authority to say to the storm, be gone. Ndabizi ko mwebwe mwese murimo kumva ibyo ndimo kwigisha, And as you ko speak it, mufite izo mbaraga zo kwirukana uyu it's going to muyaga, be gone. kandi nimubivuga uyu Yeah. muyaga uzahagarara. And maybe it's not just you praying, but maybe it's asking others to come with you. Help me, pray with me, because this storm is really big. Ntabwo ari wowe wenyine ugomba gusenga, wenda nitwe twese tugomba kugira uruhande tukasengera uwo muyaga tukawirukana kuko Come ukomeye. and pray with me that this storm will stop. Nimuze musengane nanjye uyu muyaga uhagarare. Yeah, I think many people never reach their destiny in Christ Ndabizi ko abantu benshi batajya bagera aho bagomba kugera bari muri Kristo, because Satan has brought a storm and it has stopped kubera ko them. buri gihe haba hari umuyaga ugomba kuza ukabahagarika. Yeah. God is greater than any storm. Ariko ndabamenyesha ko Imana ikomeye kurusha iyo miyaga, So much greater. kandi irakomeye cyane. A second observation from these stories Ikindi cya kabiri nabonye muri ibi ngibi twize, is that who are the people in your life that you think are unlikely, the least unlikely to ever come to Jesus? ati ni bande muzi mumwe muri aho ngaho mu bantu b'inshuti zanyu bashaniwe kuza kuri Yesu. Yeah, when we were in Nairobi, Igihe twari muri Nairobi, I noticed there were many Muslim people on the streets. hari abasilamu benshi nabonye batambuka mu ibarabara. And maybe you think, oh, those Muslim people, they'll never come to Jesus. Ugatekereza ukavuga ngo bariya bo ngo ntago bazaza muri Yesu. But maybe the Lord has one of them, or two of them, or three, maybe many of them who will come to Jesus and be his evangelists. Ati nyamara buriya hari benshi bashobora kuza muri Yesu kandi bakajya no kwigisha ijambo ry'Imana. When they hear all that God has done for you, Bamaze kumva ibyo Yesu yadukoreye, and specifically all that Jesus has done for you. ibyo Yesu yabakoreye n'ibyo yakoze mu buzima bwanyu. Yeah, what a difference that might make for them. Ati barivuga ati se nta kintu cyahinduka kuri twebwe. Last observation Icya gatatu nabonye is that I really believe we are to be constantly telling people all that Jesus has done for us. ati ndatekereza ko twakagombye kuvuga ibyo Yesu yadukoreye, That our stories are very powerful. kubera ko ibyo Yesu yadukoreye ni ikintu twakoresha kandi ni ikintu gikomeye. Yeah, and that our God is big enough to deliver us through storms. Ati kandi Imana irakomesha kudukura muri iyo miyaga. He's big enough to make demons flee. Ishobora gukuramo izo daimoni zikiruka, He is big enough to provide supernaturally for us. kandi ishobora kuduha imbaraga nyinshi Yeah, igihe cyose tuzikeneye. It is amazing. Ibyo bintu byose ni ikintu cyiza. About 1 month ago,
ukwezi kumwe gushize here in Missouri, hano muri Missouri aho dutuye in the northern part of our state, haruguru mu majyaruguru, my mom still lives on the farm that we grew up on as a family. mama we aba ahantu bakuriye, ahantu bafite inka n'ibindi. And there were tornadoes that came through her area. Nuko haza tornado, ya miyaga ikomeye igize igasenya. And a tornado, I don't know if you have them in Africa, but they're very big, powerful storms that have a swirling wind with them. Ni umuyaga w'umuhengeri ukomeye cyane uza ukuraho. Yeah, but my mom was in her house Mama yari mu nzu when the tornadoes came. iyo tornado iraza nyine. Yeah, and they told her the tornado is coming right at your house. Baramubwira ati kandi irimo iraza mu nzira z'aho mutuye. It had the power to rip up trees and just pull them up Irimo off the iraza ground. ikura ibiti ikabikura n'imizi. It would make buildings explode. Iratuma amazu ashwanyagurika. And just a few miles from my mom's house, it had exploded another family's house. Aho ngaho ahantu rwose hafi y'aho mama atuye yaraje ikuraho inzu. So my mom was in her house and she was praying. Mama yari mu nzu ye asenga. And the tornado came right at her house. Iraza imugeraho nawe. And on one side of her house was a very big barn. Ati hirya y'inzu ye mu rundi ruhande hari ahantu inka ziba, ikiraro. And on another side of her house were this big old grove of trees. Ati mu rundi ruhande hari ibiti byinshi. As a tornado came to her house, igihe yaje rero it split. Iraza irishwanyaguza, yicamo kabiri. And it took out the barn on this side. Ikuraho ya nzu y'inka. And it ripped up all of these trees. Ikuraho bya biti bya hano mu ruhande. And then but it missed her house right in the middle. Iraza izenguruka inzu ntiyakora ku nzu. It was almost like God put his hands right over her house. Ati urumva ko Imana yaje itwikiriza akaboko kayo inzu ye. In her front yard was her favorite tree. Imbere y'inzu hari igiti yakundaga cyane. It didn't touch the tree. Ntabwo yakoze icyo giti. In her house, all of her windows were okay. Maybe she just lost a few shingles over the top. Ati nta kibazo cyabaye ku nzu uretse gusa isakara, aho inzu yari isakaye aho ngaho ni ikintu gato gusa kavuyeho, ubundi ntabwo yakoze ku nzu. Yeah, in her front yard were some of the grandchildren's toys just in the yard. Ati aho ngaho inyuma hari n'ibikinisho by'abana bitagurutse. And they were all sitting there. Byari byicaye aho ngaho. Untouched. Nta cyabikoze. But it ripped up everything else around her. Ibindi byose iruhande rw'inzu byavuyeho. And went on. Irakomeza. Yeah, it's a miracle. Ibyo ni igitangaza cy'Imana. As the people came to help my mom clean up from the storm, abantu baje gukuraho ibyo byose byashwanyagurutse, they saw the hand of God babonye ibiganza by'Imana and his protection over her home. Ibiganza by'Imana bimukingiye. All of the things hari ibintu byinshi biba tudasobanukirwa that our Lord has done, ariko ni byinshi Imana yadukoreye, to deliver us, kugira ngo idukure mu bibi turimo, to save us from our sins. kugira ngo idukure mu byaha. We have so many things to tell. hari byinshi dushobora kubwira abantu. As you meditate on these stories, mukomeze mutekereze kuri ibi ngibi twasoma. I hope they bring you hope. hari ikintu bishobora kubazanira n'ibyiringiro. I hope they increase your faith. ndabizi ko bishobora no kuzamura ukwizera kwacu. Many blessings on you today. mugire amahoro kandi mugire imigisha. Thank you. Murakoze.